Good evening, Christian. Good evening, Jose. Can you hear me? Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Yes, I can hear you. Okay, perfect. Thank you, Jose, Alexander, and Christian. Well, students, we are going to start our English class, but first, you need to accept the recording of this session. So write in the chat that you accept the recording, please. Thank you. Okay. Write in the chat that you accept the recording, please. Okay. Thank you, Jose. Very good. Well, students, we're going to start our English class. I'm going to share my screen. Thank you, Christian. Perfect. Can you see my screen? Students, can you see my screen? Yes, teacher, I can Okay, your screen. okay, I perfect. can you All watch your students, screen. perfect, very good. We're gonna start our English class first. Well, this is the agenda. Number one, we are going to talk about the information, the general information about the unit 3. Number two, we have the activity number 1. Here we have vocabulary, well, some activities. Number 3, unit 3.1 in a restaurant. That's the title of our unit. And number 4, the final exam explanation number 1. So here we have some exercises, right? Well, let's start with the agenda for today. First, or number 1, we have the information about Unit 3. In this part, students, I'm going to talk in Spanish, okay? Because this information is very important, right? So I'm going to talk in Spanish this part, no more. Bueno, buenas noches a los dos estudiantes que se han conectado de momento, Cristian y José. Rápidamente vamos a hacer la socialización de la unidad 3 correspondiente a los criterios, recordar los criterios, aunque los envié durante esta semana, recordar los criterios y algunas cosas importantes a tener en cuenta. Bien, entonces no se nos olvide, acabé de enviar un mensajito porque no, nadie se conectaba, entonces nuevamente recordándole la importancia de la sesión. Bien, recordarles varias cosas para poder dar inicio a nuestra sesión. Primero, el día de ayer, 4 de abril, iniciamos ya nuestro tercer corte, nuestro tercer módulo. Es el módulo ya de cierre de nuestra sesión. Este iniciará o inició el día de ayer, 4 de abril, y cerrará el día 6 de mayo, como les envié en el mensaje. El día 7 de mayo será el examen, que es un sábado. Estará habilitado desde las 8:30 hasta las 8:30 de la noche, desde las 8:30 de la mañana a las 8:30 de la noche. Entonces, para que se programe. Condición o requisito para presentar el examen, pues obviamente el trabajo de las unidades en el tercer módulo, ¿ok? Debe estar finalizado antes del día 6 de mayo. Entonces, tenemos un mes para hacer esta actividad. Hoy iniciamos con nuestra unidad 3.1. El día lunes a primera hora les subí las notas a Génesis, a pesar que ustedes ya las podían visualizar en su plataforma. Les envié el mensajito, si no hay ninguna novedad, el día de mañana ya pasaré el reporte. Nadie ha tenido ninguna novedad. Dado el caso, los estudiantes que estén conectados en este momento tengan alguna duda, finalizada la sesión me esperan y con muchísimo gusto hacemos la socialización correspondiente. Bien, recordarles entonces, iniciamos nuestro tercer corte. En este corte no tendremos proyecto colaborativo. El proyecto colaborativo solo se desarrolla en primero y segundo corte. Y aquí es importante tener en cuenta que nuestro ejercicio, ¿ok?, tendrá los siguientes criterios de evaluación. En el tercer corte, recuerden que debemos desarrollar un examen final, el cual equivale al 30%.
El requisito para presentar ese examen, como les estaba diciendo, es finalizar las unidades de la 3.1 a la 3.5 antes del día 6 de mayo, toda vez que el 7 de mayo, que es sábado, se presenta el examen final. Bien, entonces dejar este criterio claro. Hoy iniciamos unidad 3.1. En cuanto a la estructura del examen, a partir de esta sesión vamos a destinar un tiempo para hacer ejercicios prácticos, ¿ok? Y relacionados con nuestra prueba final. Entonces, en cuanto a su estructura, en cuanto a su vocabulario, la importancia de la asistencia a este encuentro virtual para que ustedes puedan también empezar a familiarizarse con este examen final y que no vayan a tener ninguna situación o ningún conflicto al momento de presentarlo. Bien, dadas estas indicaciones de este tercer corte, no sé si alguna de las personas que está conectado tiene alguna duda o podemos iniciar ya con nuestra sesión. ¿Me confirman, por favor? ¿Son tan amables? No, teacher, I don't have question about it. Okay, perfect. Thank you. Good. Bien, entonces iniciemos nuestra sesión del día de hoy dando esta breve explicación. Good. Well, let's start with the activity number 1. Okay. Activity number 1. Here in our activity number 1, we have 4 activities, right? Here we have, wait a minute, page 20. And here we have, well, perfect. This is the first exercise. Well, let me check. Exercise 1, 2, 3, and 4. Okay, perfect. The first exercise is choose the correct options to complete the sentences, okay? Choose the correct options to complete the sentences. I'm going to say this part in Spanish, digo esta parte en español. Empezamos a trabajar ya opciones, respuesta única, múltiples opciones, para empezarnos ya a ambientar con lo que nos está esperando en nuestro examen. Okay, so here we have, choose the correct options to complete the sentences. Exercise number 1. In Mexico City, what do you think? My brother works, and my brother has. What do you think? A, B, or C? The answer is? I think that the answer is A. My brother works. Okay, perfect. Very good. So the answer is A. Very good. Why? My brother works. Okay, third person. Don't forget he, she, or it. So you have to add S. Very good. Here is not possible because of the expression brother work. Okay. And C, the option C, my brother has. Well, has in Mexico City, what? It's not possible. Very good. Good. Exercise number 2. My sister, what do you think? A, B, or C? B, teacher. Sí. The answer is V. Very good. B. Okay. What's the difference between life and live? Okay, this one. Okay, life, live. Okay, vida, vivir. It's different, okay? So here we have, well, the answer is B. My sister lives with our parents. It's like in Spanish. Mi hermana vive con nuestros padres. Okay, here you can see S, S, and S. Podemos ver que las tres están terminadas en eso. O sea, puede ser cualquiera de las opciones.
But here we have, why here the expression it's not possible? Porque aquí la expresión no es posible. Because of the expression his. ¿Ok? Aquí no es posible esta expresión porque en este caso estaría la expresión her, que es el posesivo de ella. ¿Ok? Her. Our parents, ¿ok? Mi hermana, entonces estamos hablando de mi hermana, la mía, y obviamente hermana, dos personas, nuestros padres. ¿Ok? And here they're sus padres, no porque no son sus padres de ellos, sino son los de nosotros. ¿Ok? ¿Is clear that explanation, students? ¿Es clara esta explicación? ¿Me confirman, por favor? Yes, teacher. Okay, perfect. Very good. Very good. Well, let's continue. So, good answer. Good answer. Here we have the answer is V. Very good. Here, number 3. On the weekend. On the weekend. So the question is, what does you do on the weekend, or what you do on the weekend, or what do you do on the weekend? What do you think? The answer is A, B, or C. C, teacher. The answer is C. What do you do on the weekend? Here you have the possibility to identify do. Do is the auxiliary, and do is a verb at the same time. Okay, simple present, do and does. Tenemos entonces do como auxiliar, do you, ok, y el verbo hacer. ¿Qué haces el fin de semana? Here is not possible. Does you? It's not possible. It's not okay. You do? No. What about the auxiliary? ¿Qué hay del auxiliar? Siempre debe haber un auxiliar. Ok. Perfect. Number 4. Number 4. Jack. Okay. Jack's not construction worker. Jack is not a construction worker. Jack, no. Okay, what do you think? No builds. A, B, or C? B. The service B, teacher. Yes, very good. He is not a construction worker. He's just one. Okay, so that's the answer. Very good. Very good. Okay, Jack's not a construction worker. He is an electrician. Very good. What about number 5? How old are you? I 25. I've 25. I'm 25. Very easy. What's the answer? A, B, or C? How old are you? I 25. I've 25. I'm 25. C, teacher. C. Yes, very good, very good. I'm 25. ¿Cuántos años viejo eres, no? ¿Cuántos años tienes? Soy 25 años viejo. No se dice en inglés tener. Yo tengo tantos años, no. Yo soy tantos años viejo. Okay. Good. Let's continue. My hairdresser's Italian. A. She comes from Rome. B. They come from Rome. C. She comes from Rome. A, B, or C? What do you think? A, B, or C? The answer is A, teacher. Is A. Yes, very good. My hairdresser's Italian. She comes from Rome. Very good. Okay.
Here is not Excuse me, possible. teacher. I have a question, teacher. Yeah, tell me. What is hairdresser? Oh, you know what does it? Well, let's divide. Hair. What does it mean, hair? Hair, cabello. Yes, and dresser is like the profession, the job. Yes, you know what does it mean, the profession? I don't Okay, want to teacher. Okay. I don't want to talk Okay, here teacher. in Spanish, but I'm gonna try to show you what's here. El peluquero, yes. Yes, Definitely. okay, that's it, that's it. Okay, very good. Oh, let's continue. Okay, number seven. Number seven. American. Your wife's American? Has your wife American? Is your wife American? What do you think? What's the answer? A, V, or C? Your wife American. Is la sí? C, is your wife American? Yes, very good. Es tu esposa americana? Okay, es tu esposa americana? Yes, very good. And the last one, number 8. Who do work for? Who do you work for? Who does he works for? What do you think? A, B, or C? A, B, or C? What do you think? Who do work for? Who do you work for? Who does he works for? I'm not sure, teacher, but I think the correct answer is B. Is B. Yes, very good. So that's in Spanish is like a para quién, ¿cierto? ¿Para quién? ¿Para quién tú trabajas? ¿Ok? ¿Para quién tú trabajas? C is not possible. La C no es posible. Why? Does and works. Está la expresión does, que es para pregunta, pero está el verbo con S, ¿cierto? Entonces, no nos sirve de esta forma. And who work for, quién trabajar, para quién trabajar, pero quién. Ahí sí necesitamos el sujeto. Okay, very good, very good. Good exercise. Difficult, easy? Tell me, it was difficult? It was easy? What do you think? ¿Cómo les fue? ¿Fácil, difícil? More or less, teacher. More or less. Okay, many things to study, teacher. Many things to study. Don't worry. Okay, very good. Wait a minute. Give me a second. Perfect. Well, let's continue. Let's continue. Exercise number 2. Exercise number 2. Wait a minute. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Okay, perfect. Well, exercise number 2. In this exercise, students, you need a piece of paper and a pen or a pencil or maybe your English notebook. Well, I don't know. So I'm going to give you like, well, I think that 5 minutes is okay. What's the idea here? Here we have to organize these words, okay? So you are gonna put the words in the correct order, okay? But you are gonna write the correct sentences in a piece of paper, like a quiz. Imagine that this exercise is a quiz, okay? I'm going to give you 5 or 6 minutes, it's okay. Then I'm going to show you the answers, okay? And you are gonna check, okay? Check. In this exercise, you need a pen, a pencil, a piece of paper, your English notebook.
En este ejercicio necesitan en qué y con qué escribir. Step number 2, paso número 2. Put the words in the correct order. So you are going to organize the words, okay? And step number 3, I'm going to evaluate you, right? Is clear the exercise, students? ¿Es claro este ejercicio? ¿Me confirman? Yes or no? Teacher. Okay. Questions? Preguntas? No questions? Okay, so I'm going to give you, students, 5 minutes. Les voy a dar 5 minuticos en su cuaderno, en una hoja o en donde quieran. Organícenlas. ¿Listo? Luego miramos las respuestas y miramos cuántas de 8 obtuvieron correctas. Ok, 5 minutes. 5 minuticos. Let's start. Iniciemos. Ok, give me a second. I'm going to check the chat. Voy a revisar el chat si hay alguna pregunta. Ok, perfect. So, oh, hello, welcome. Welcome, Diana, Judith, Jenny, Julie. Okay, welcome. So, let's start. Comencemos, por favor.
Okay, students, did you finish? Did you finish? Did you finish, students? ¿Finalizamos? Yes, I do. Okay, perfect. Well, students, difficult or easy? Tell me. ¿Cómo les fue? ¿Fácil o difícil? So? So, teacher. Okay. Well, here you can find the answers. We are going to check. Number one. Okay, number one. Harry and Tim, okay. Yes, Harry and Tim live in an apartment in New York. Okay. It's okay for you or no? Harry and Tim or Tim and Harry, both are okay. ¿Cómo les fue en esa? Tim and Harry or Harry and Tim, no problem. Live in an apartment in New York. Was good or no? Number two, Harry's from Canada. Harry's from Canada. Okay. Harris is from Canada. Very easy. Number three. Tim is British and works in a bank. Tim is British and works in a bank. Number four. He starts work at night. He starts work at night. Number five. Harry works in a restaurant. Harry works in a restaurant. Number six. They watch TV after work. They watch TV after work. Number seven. On the weekend, they go out with friends. On the weekend, they go out with friends. And number eight, they listen to music and play computer games. They listen to music and play computer games. Or they play computer games and listen to music. Both are okay. Okay? Tell me, what about your answers? 5, 6 correct answers. 8, 7, 6. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas respuestas correctas obtuvieron? 2, 1, 8, 7. Tell me. What was your score? ¿Cuál fue su resultado? ¿Cómo le fue? Tell me. Difficult, easy? What do you think? So, teacher. Okay. What was your score? ¿Cuál fue tu resultado? In my case, was I had 5 of 6 were. Okay. No problem. In general, was okay. The mistakes, tell me the mistakes, number. Dime los errores en dónde estuvieron. Number. For example, in the div one, I didn't know about put the correct words. Okay, and in the 7-1. okay. On the weekend, I had only on weekend without the did. Yeah, okay, I know. Okay, perfect. But in general, it was okay. In general, it was okay. Perfect. Well, students, so let's continue.
let's continue. Here we have exercise number 3. I'm going to say this part in Spanish. Esta es la primera introducción de nuestra clase, pero es importante que hagan estos ejercicios porque es seleccionados, ¿ok? A partir de la estructura del examen que ustedes van a encontrar. Entonces, por favor, traten de irlos haciendo, completarlos y verificar sus respuestas, ¿listo? Para que ya se hagan una idea cómo ustedes están. Ok, in English. Number 3. Complete the text with the correct form of the verse in the parentheses. Here we have. Charles. Okay, and you are going to complete. What do you think? Like. Lips. Okay, with S. Yes. With S. Okay. Lives, yes, in France. But he works in Switzerland. Okay. His wife is German. And they what? They have? Or they have? No. Had in past. They have. Okay, because the action is in present, not in past. It's like when they say in Spanish, ellos tienen 3 niños, no ellos tuvieron, porque diría que ya no están. They have 3 children. Yes, very good. No problem, no problem. Okay, he, a lawyer. Lawyer in Spanish is abogado. Okay, Abogado. Yes, but the expression V here is he is. Okay, very good. He is a lawyer. Él es un abogado. And she what? Teach es enseñar, ¿no? She what? Teach with us. The person. Teaches. Yes, very good. Le colocamos ES, ¿no? Porque termina en CH. ES. Okay, she teaches music. In the evening, en las noches, she played the guitar. So the answer is, she what? She play or she plays? Plays. It's the same teacher with us. Okay, it's the same with S, plays. Plays the guitar and he fixes or fixes. What do you think? Or fix? Fixes. Yes, very good. ¿Por qué va con S? Porque termina en X. Combinaciones que terminan en CH, X, SS, SH. Le colocamos S. Okay. And he fixes watches. Okay. Repara relojes. On the weekend, they meet or they meet? Meet. Okay. It's normal. Es normal, ¿no? They meet friends or what do you think? Relax. Relax. It's the same. Relax with the family. Okay, it's the same. Es lo mismo, ¿cierto? Very good. Difficult or easy? This exercise is very, very easy. Este ejercicio sí está súper, súper fácil. Ok. Questions? Preguntas, por favor, háganlas. Si algo no entienden, pregúntenme, por favor, para irles aclarando. Ok. So, let's continue. Continuemos.
Okay, here we have. Circle the word that is different. Explain your answer. I'm going to give you, could be 5 minutes. Les voy a dar 5 minuticos para que coloquen su respuesta. Maybe you have to write the answers in a piece of paper, right? Your English notebook, well, I don't know. Circle the word that is different. Explain your answer. Van a subrayar la palabra que es diferente. Y luego me van a explicar por qué. ¿Ok? ¿Es clear this exercise? ¿Es claro este ejercicio? Yes or no? Yes. Okay, perfect. So we have 5 minutes. Tenemos 5 minuticos. Questions. I'm going to check the chat. Oh, easy. Okay, Rocío. So let's start. Comencemos. Okay, did you finish? Did you finish? Yes. Okay, perfect. Well, let's start. Number 1, guitar, newspaper, tennis, and games. The answer is Tennis.
Tennis. Newspaper. Newspaper. Okay. Option. What do you Happen. think? Newspaper. Okay. Newspaper. Happen. Okay. The answer is yes, newspaper. Why? But why? Tell me why. Okay. Why? But why the answer is newspaper? ¿Por qué la respuesta es newspaper? Why? Porque habla de una actividad. Tell me, dime. Van enfocadas como a una actividad, tocar guitarra, jugar tenis o juegos y Yes, very good. Play guitar. Okay, play games, play tennis. Yes, very good. Están enfocadas hacia una actividad que es el jugar. Okay, good. Let's continue. Number 2, doctor, dentist, teacher, lawyer. The answer is? lawyer. The answer is lawyer. What do you think? Lawyer is okay? Lawyer? Doctor, dentist, teach, and lawyer. Teach. Lawyer? Teach. Teach? Okay, teach. Okay. Why lawyer? Why teach? ¿Por qué lawyer? ¿Por qué teach? What's the reason? ¿Cuál es la razón? Because teach is not profession. Very good. Muy bien. The answer is teach. Okay. Doctor, dentist, and lawyer, we are talking about jobs or professions. En doctor, dentista y abogado, estamos hablando de profesiones. En este caso, teach es el único verbo enseñar. Okay. Let's continue. Mexico, Irish, Brazil, Peru. The answer is? Irish. Irish, yes. Countries and nationalities, right? Países y nacionalidades. Entonces, en este caso, estamos hablando de país. Okay, number 4, as quickly as possible. Police officer, Colombian, nurse, and teacher. The answer is? Colombian. Colombian, yes. Okay, here we have police officer, nurse, and teachers. Jobs and professions. Estamos hablando de profesiones, trabajos, ¿no? Okay. Let's continue. Mexican, French, Japan, and Italian. Japanese. Japan. Why? Countries and nationalities. Okay. Mexican, mexicano. French, francés. Italian, italiano. Japan, Japón. Japanese, japonés. Okay, very good. Number 6, handbag, keys, gloves, and phone. The answer is? What do you think? Handbag, keys, gloves, and phone. Phone. I say clothes. Gloves, okay. Okay, gloves, okay. What else? Gloves, phone, ya me dieron respuesta, teléfono, guantes. Amor? Well, students, the answer is handbag. Handbag. Why? The others are all the things you can find in a handbag. Keys, gloves, and phone. La respuesta aquí es la maleta, ¿no? La maleta de mano. ¿Por qué? Porque el resto son cosas que puedes encontrar en la maleta de mano, como las llaves, los guantes y el teléfono. Okay, number 7.
60, 19, 70, 80. Very easy. The answer is 19. okay, 19. Yes. Okay, and the last one. Chef, were, fix, and serve. The answer is Serve. serve. Are you sure? No, the answer is chef. Okay, why? The others are all verbs. Vestir, reparar, servir. Los otros son verbos. El único que estaba mal era chef. Okay, very good. Well, students, let's continue. Let's continue. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Okay. Very good. Well, let's continue. Here we have. Give me a second. Okay. Unit 3 in a restaurant. Here we have in a restaurant, week 11. This lesson will help you to reinforce the topic learned during the week 11. We are going to talk about communicating in a restaurant, past progressive and past simple. That's it. So let's start with communicating in a restaurant. Well, students, this exercise you need to study by yourself. This vocabulary, it's very, very easy. For example, here you have some vocabulary used in restaurants. Chef, cook, okay? Some examples. Jake is chef, she's a cook. So don't forget here you can find the meaning in Spanish. So it's very, very easy. Waiter, waitress, customer. Okay. Cashier, manager. Okay. Appetizer, soup, salad, main course, fast food, drink, glass, bottle, dessert, salt and pepper, table napkin, menu, bill, tip, and there are some expressions that you can use in a restaurant. Here you have some of them. Okay, well, students, the idea is that you have to study this vocabulary by yourself, okay? Study this vocabulary by yourself, okay? Here we have past progressive. Number 2, past progressive. And we have example number 1. Were you playing before I arrived? It's like in Spanish, ¿estabas tú jugando antes que llegara? No, I was studying for my English test. No, yo estaba estudiando para mi prueba de inglés. Estaba estudiando. The past progressive is used to talk about situations that happen in the past at a specific time. Don't forget, this is the structure for affirmative sentences. Subject or pronoun plus verb to be in past plus verb plus ing plus complement. Okay, I'm going to say this part in Spanish. Pasado progresivo o pasado continuo, como lo quieran llamar. El pasado progresivo es utilizado para hablar acerca de situaciones que sucedieron en un específico tiempo en el pasado. Esta es la estructura en afirmativo. Subject or pronoun, un pronombre personal, plus, más, verb to be in past, un verbo o el verbo to be en pasado, was or were, plus verb with ing plus complement, más un verbo con ing más un complemento. For example, example number 1. He was cooking spaghetti last night.
Él estaba cocinando espagueti la noche pasada. ¿Ok? Él estaba cocinando. Don't forget, ing. No se les olvide, ing. Ando o endo. Jugando, bailando, cantando, comiendo, aprendiendo, corriendo. Ando o endo, ing. He was cooking spaghetti last night. Number 2. I was playing tennis in a tournament. Yo estaba, ¿qué estaba haciendo? Jugando, ¿cierto? ¿Qué estaba jugando? Tenis. ¿Dónde? En un torneo. Okay. And number 3. They were learning French at university. Ellos estaban, ¿qué? Aprendiendo. ¿Qué estaban aprendiendo? Francés. ¿Dónde estaban aprendiendo francés? En la universidad. Okay. Here you can find this example. Jenny was running in the park. Jenny estaba corriendo en el parque. Estaba haciendo esa actividad. Jenny was running in the park. In negative sentences, you can use this structure. En forma negativa, puedes seguir esta estructura. Ok, puedes usar esta estructura. Subject or pronoun, I, you, he, she, it, we, or they. Plus was not or were not. Plus verb with ing, plus complement. Ok, podemos seguir entonces esta estructura. Pronombre personal más verbo to be, was or were, plus verb with ing más un verbo con ing, plus complement. For example, number 1, I was not doing my homework. It's like in Spanish, yo no estaba, porque estoy negando algo, yo no estaba ¿qué? ¿Haciendo qué? Mi tarea. Number 2, you were not thinking about it. Tú no estabas pensando acerca de eso, ¿no? You were not thinking about it. No estabas pensando acerca de eso. And number 3, she was not reading the newspaper. Ella no estaba leyendo el periódico. ¿Ok? Jessie was not having fun in the party. Jessie no estaba, ¿cierto? Teniendo diversión en la fiesta. Here we have examples. Past progressive. Number 1, my cat was making some noise last night. Mi gato estaba haciendo algo de ruido la noche pasada. We weren't singing at the bar, sorry. We weren't singing at the bar. Nosotros no estábamos, ¿qué? Cantando, ¿dónde? En el bar, ¿ok? Cantando en el bar. To ask questions, you can use this form. Verb to be in past, was, were, plus subject or pronoun, plus verb with ing, plus complement, plus question mark. Para hacer una pregunta, vas a utilizar was o were, más un pronombre personal, ¿cierto? Más un verbo con ing, más un complemento y el signo de pregunta. For example, were you doing your homework? ¿Estabas tú haciendo tu tarea? Were they thinking about it? ¿Estabas tú pensando acerca de eso? Was she reading the newspaper? ¿Estaba ella leyendo el periódico? Ok. Was Will speaking on his phone? ¿Estaba Will hablando en su teléfono? Ok. Short answer and full answer. Affirmative sentences or affirmative answers. Short answer, yes, it was. Or, yes, I was doing my homework. Full answer. Respuesta corta. Respuesta completa. Yes, they were. Or, yes, they were thinking about it. No problem. Negative answers. Negativa. No, I wasn't. Okay? Or, no, I wasn't doing my homework. Or, no, they weren't. No, they weren't thinking about it. Full answer and short answer. Good. Here we have explanation number 2. Explanation number 2. Okay. We have, wait a minute. Tenemos un momentico acá.
Okay, don't forget, no lo olviden, don't forget. Was and were. Okay, verb to be in past. Para el pasado progresivo, vamos a utilizar el verbo to be en pasado. En este caso, was and were. Was with I, he, she, and it. Para was, vamos a utilizar los siguientes pronombres personales. Yo, él, ella o eso. Where, you, we, or they. Para la expresión where, vamos a utilizar los pronombres personales. Tú, nosotros y ellos. Don't forget. Okay, wait a minute. Sorry. Okay. Give me a second. Yes. Okay. Perfect. Don't forget, verb with ing. No se les olvide el verbo con ing. Ok, con ing. For example, por ejemplo, I was. Yo estaba. Ok, I was drinking. Ok, I was drinking a coffee. Yo estaba tomando un café antes de la clase de inglés, por ejemplo. I was drinking a coffee. Ok. Could be, for example, Alex was working. Alex estaba trabajando, ¿cierto? Endo. Ok. Paula was eating. Paula estaba comiendo, ¿cierto? Entonces, este es el pasado continuo. Questions, preguntas. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Si algo no entienden, pregúntenme, por favor. Questions. Questions. No questions. Hello. Tell me. Questions. Preguntas. No questions, teacher. No questions. It's clear. Okay. Very good. Good. So let's continue. Continuemos. Si no hay ninguna pregunta, continuemos. Okay. Here we have past progressive and past simple. Okay. Past progressive and past simple. What were you doing before that? ¿Qué estabas haciendo antes de eso, no? I was watching television when he arrived. Yo estaba viendo televisión cuando él llegó. The most useful way in which the past progressive tense is used is when we talk about something that was happening around a particular time in the past. La forma más útil, ¿cierto?, de utilizar el pasado progresivo o es utilizado cuando hablamos algo acerca de alguna cosa que estaba sucediendo, ¿cierto?, en un tiempo particular en el pasado. ¿Se acuerdan nuestras oraciones? Yo estaba tomando café, ¿cierto? Ella estaba trabajando, él estaba comiendo en un periodo particular en el pasado. ¿Ok? What were you doing at 8 o'clock last night? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cierto? ¿Qué estabas haciendo a las 8 en punto la noche pasada? ¿Qué estabas haciendo? I was watching television. Yo estaba viendo televisión. I was watching television. Okay. He started watching television before 8 o'clock and he continued watching it after 8 o'clock. Aquí me dice que él comenzó ¿a qué? A ver televisión antes de las 8 en punto, ¿cierto? Y él continuó viendo televisión después de las 8 en punto. ¿Ok? Para que le quede claro.
Here you have some examples, students. Aquí tenemos algunos ejemplos. In 1995, he was working in a small town in Poland. En el 1995 él estaba trabajando, ¿cierto? Estaba trabajando, ¿ok? In a small town in Poland, en una pequeña ciudad en Polonia. At 6 o'clock on Saturday morning, we were traveling to the airport. A las 6 en punto el sábado en la mañana, nosotros estamos viajando al aeropuerto. ¿Ok? When we use the past continuous and the past simple tense together, the past continuous describes a longer background action or situation, and the past simple describes the action or the event. For example, when I woke up this morning, my father was singing in the kitchen. Two situations. When I woke up, okay, this morning, what happened? My father was singing in the kitchen. Or I was walking home when I saw two masked men in the bank. What was the situation? First, I was walking home, and the exercise number 2 or the situation number 2, I saw two masked men in the bank. Okay, I broke my leg. Rompí mi pierna. Cuando yo estaba. When I was skiing, cuando estaba esquiando. I was playing a computer game when the doorbell rang. Estaba jugando videojuegos en el computador cuando el timbre sonó. And we'll finish this part. Questions? Finalizamos esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor, si tienen preguntas de esta parte? Questions? Questions? No questions? Questions? No questions, teacher. Okay, perfect. Well, very good. Okay, students, and to finish our class, we have the final preparation or final exam explanation number 1. Okay. Here we have different exercises, okay. Tenemos la explicación número 1 de nuestro examen final, entonces vamos a ir trabajando ejercicios por partes para que ustedes los comiencen a identificar. En la primera parte de la actividad ya trabajamos una estructura. ¿Listo? Vamos a seguir practicando. Ok, so let's start. Iniciemos. Here we have. This exercise is very easy. Match the definition from 1 to A with the objects from A to H. Esto es muy común. Les va a salir en su examen. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que unir las definiciones que les están entregando, en este caso de 1 a 8, ¿cierto? Con los objetos de A a H. Entonces, en su examen esto les va a aparecer. Esta estructura les va a aparecer. ¿Qué tienen que hacer? Leer lo que les están diciendo y asociar con la palabra. Vamos a ver cómo les va con esta primera actividad. I'm going to give you 6 minutes. Les voy a dar 6 minutos. Entonces, si aquí la número 1 dice... tú necesitas esto para beber jugo y ves en las Para ver opciones que mejor. hay un vaso, pues tienes que unir que la número 1 es la opción J donde dice vaso. Questions, preguntas de esta parte. Questions. Preguntas. No questions. No question, teacher. Ok, so I'm going to give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. Por favor, hagan esta práctica. Les sirve bastante, por favor. Vamos a ver cómo les va. Ok, 5 minutes. 5 minuticos. 5 or 6 minutes. Let's start. Comencemos, por favor. Questions here. Wait a minute. Okay, let's start.
Okay, ready? Are you ready? Are you ready, students? One moment, teacher. One moment. Okay. We have 1 minute more, okay? Un minutito más. Okay, ready? Are you ready? Yes? Yes, sí. Okay, perfect. All the students, let's start. Here we have number 1. They help you see better. What do you think? The answer is? Sí. Glasses. Sí. Very good. Okay. Ellos te ayudan a ver mejor. Okay. Las gafas. Okay, very good. Number 2. They keep your hands warm. Hey, H. Okay, H. Gloves. Ok. Ellos te ayudan a mantener tus manos calientes. ¿Qué? Los guantes. Ok. Very good. Number 3. It helps you see at night. hey, Flashlight. It helps you see at night. Flashlight. Ok, very good. Te ayudan a ver en la noche. ¿Qué? Pues una lámpara. Ok. Number 4. Número 4. Number 4. You keep your money in it. You keep your money in it. Guardas tu dinero en este. Wallet. D, Wallet. Wallet. Very good. Wallet. Okay. What does it mean wallet in Spanish? What does it mean wallet? Wallet is? billetera. Billetera. Okay, billetera. Wallet. Very good. Number 5. Wait a minute. Number 5. It tells you the time. Very E, easy. Watch. Watch. Yes, very good. Watch. Okay, perfect. Number 6. Number 6. You see it to send a letter. The answer is? B, Stamp. Okay, very good. Stamp. Okay. Number 7. Oh, no, this one, no. Number 7, you use them to open and close a door. The answer is? K, G, Kiss. G. Okay, kiss. And last one is, you use this on your hair. The answer is F. F, No comb. problem. Yes, F. Okay. F. Very good. F. Okay, F. Good. I'm going to say this part in Spanish. Les digo esta parte en español. En su examen, ustedes van a encontrar, ok, una definición, ¿listo? Y a partir de esa definición se les van a presentar las opciones. Pueden ser de A a H, A, B, C, D, E. Bueno, hay muchas variaciones. Tienen que identificar qué es lo que les están diciendo, ok, en la oración y asociarlo con este vocabulario, ok. Una que te quede mal puede corregir o puede
presentar errores en muchas más, porque las opciones son claras, ¿listo? Les puede pasar que les colocan una opción y esta pues ya no aplica para ninguna de las opciones. Entonces, relacionen muy bien, entiendan qué es lo que les están preguntando y asocien muy bien las palabras. ¿Ok? ¿Es clear this part? ¿Es clara esta primera parte? ¿Me confirman, por favor? Yes, teacher. Okay, perfect. Very good. Very good. So let's continue. Let's continue. Exercise number 2. Exercise number 2. Wait a minute. Exercise number 2. Okay. Here we have very, very easy. Complete the sentences with the jobs in the box. I'm going to say this part in Spanish. En nuestro examen, ustedes van a tener que completar textos. Les van a dar opciones de A a D. Entonces, lean muy bien el texto. En este caso, lo traje este ejercicio solo para que identifiquen las palabras, ¿cierto? Pero es para que vayan asociando. Les van a presentar opción A, B, C y D. Lean muy bien lo que les están preguntando y completen. ¿Listo? Vamos a ver este ejercicio, lo vamos a hacer todos. La persona que va, que entiende o que conozca una de las respuestas de 1 a 8, me va indicando. ¿Listo? Y yo lo voy seleccionando. Let's start. Comiencen. Hagámoslo de una vez todos. Because the time is short. Porque el tiempo es corto. Teacher, One. One. Okay. One. Chef serves food in a restaurant. No. No. No, no, no. No. Chef, no. Ah, entonces, Waiter. ¿por qué no? Yes. No. Waiter. ¿Sí Cocina. vieron la trampa ahí? Asociamos la palabra restaurante con chef, ¿cierto? Pero miren que la respuesta era diferente. Entonces, esas son las trampitas que presentan las lecturas, que a veces asociamos los conceptos con lo que asocia. Ah, pues chef, restaurante. Pero miren que había otra palabra, mesero. ¿Sí ven que la vimos ahorita en el vocabulario? three, teacher. Okay. Tell me, cuéntenme. 3, a chef cooks the food in a restaurant. Ok, very good. Chef. Bueno, si no era esta, era en esta. En esta sí es. Y acá me dice que cocina la comida, no la sirve. ¿Listo? La cocina. Ok, very good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Rápidamente que se nos acaba el tiempo. A mechanic works in a garage and fixes cars. Ok, works in a garage and fixes car. The answer is mechanic, el mecánico, ¿no? Perfecto, muy bien. What else? ¿Qué más tenemos? 5 hairdresser. Ok, 5 hairdresser, yes. Peluquero, por ahí dijeron, peluquero, estilista, peluquera. Corta el cabello. Ok, what else? ¿Qué más? Dentist. Tell me, You what have number? problems with your teeth, see a dentist. Okay, if you have If a you problem with your problems teeth, with your see teeth, see a dentist. dentist. Ok, si tienes un problema con tus dientes, ve un dentista. What else? ¿Qué más tenemos? 7, my teacher helps me. Seven, my teacher. Okay, my teacher helps me with my English. My Mi teacher. profesor. Yes. My teacher helps me with my English. Yes. What else? ¿Qué más tenemos? 8, nurse. Okay, my sister is a nurse. Okay, she works at a hospital in New York. Okay, and the last one, flight attendant. Okay, flight attendant. Yes, my cousin is a flight attendant with American Airlines. Okay, so difficult or easy? Fácil o difícil? Es prestar atención a lo que me están preguntando y seleccionar la respuesta correcta. Bien, ir seleccionando la respuesta correcta.
Antes de finalizar, lo digo en español, por favor, asistan a las sesiones, ¿ok? Porque en cada sesión voy a explicar una parte del examen y vamos a hacer ejercicios muy prácticos, como los que hicimos el día de hoy, para que ustedes tengan la posibilidad de revisar cómo se encuentran y familiarizarse con la prueba, ¿ok? Well, students, the time is over. Wait a minute. That's all for today. Thank you for coming and see you next Tuesday, okay? That's all for today. Don't forget, Unit 3.1, okay? You have to work this week. That's all for today. Thank you for coming and see you next class. Bye, students. See you next class. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. See you next class. Bye-bye. Hi, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Okay, bye-bye. See you next class.